வெல்கம் டு சாயிஸ் லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கு சிம்பிளாக பட்டர் ரைசிங்கால் எப்படி கேக்கை டெக்கரேட் பண்ணுறதுன்னு தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. சரி, இந்த மெத்தட் பிகினர்ஸுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்க இப்போ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் இதில் 8 கப் இல்லைன்னா 907 கிராம் ஐசிங் சுகர் எடுத்துருக்கேன். ஒரு தரம் கட்டி இல்லாமல் அரைச்செடுக்கிறேன். இதில் 2 கப் இல்லைன்னா 450 கிராம் ரூம் டெம்பரேச்சர் பட்டர் எடுத்து 2 நிமிஷம் பீட் பண்ண போகிறேன். இப்போ நான் பீட் பண்ணின பட்டரோட அரைச்செடுத்த ஐசிங் சுகரை ஒரே தரம் சேர்க்காமல் 2ஆக பிரித்து போட்டு பீட் பண்ணுறேன். ஏனெண்டா பீட் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். நல்லா பீட் பண்ணி க்ரீமியாக வந்த பிறகு ஃபுட் கலர் சேர்க்குறேன். இப்போ நான் எதிர்பார்த்த பிங்க் கலர் இல்லாதால் இன்னும் ஃபுட் கலர் சேர்த்து பீட் பண்ணுறேன். கடைசியாக 1 டீஸ்பூன் வெனிலா சேர்த்து அரை நிமிஷம் பீட் பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதமாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் ஐசிங் போடுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த க்ரீம் கொஞ்சம் ஐசிங் போடுறதுக்கு திக்காக இருந்தால் 1 டீஸ்பூன் பசுப்பால் சேர்க்கலாம். ஐசிங் பேக் கொண்டு எடுத்து கப்ளர் போட்டு தான் செய்ய போகிறேன். நீங்கள் கப்ளர் போட்டு ஐசிங் போட்டிங்களா இதே கலரால் நொசஸ் போட்டு டெக்கரேட் பண்ண போகிறீங்களா ஜஸ்ட் இதே பேக்குக்கு நொசஸ் மட்டும் மாற்றினா காணும். இப்படி ஒரு கப்புக்குள்ளே பேக்கை வச்சு ஐசிங்கை ஃபில் பண்ணுங்க. பேக் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணாதீங்க. பேக்குன்னா முக்கால்வாசிலும் குறைவாக ஃபில் பண்ணுங்க. அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஐசிங் போடுறதுக்கு. இப்படி ஒருக்கா பேக்கை ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க. அப்போ தான் ஐசிங் வந்து பேக்குன்னு முன்னுக்கு வரும். நான் இப்படி ஒரு டேர்ன் பண்ணுற டேபிளில் தான் கேக் போர்டு வச்சு செய்கிறேன். நான் உங்கள்கிட்ட இப்படி ஒன்று இல்லாட்டி கூட பரவாயில்லை. கேக் போர்டில் கொஞ்சமாக ஐசிங்கை கேக் மூவ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காண்டிக்கு பூசி விடுங்க. கேக்கின் எல்லா இடமும் ஐசிங்கை ஸ்மூத் பண்ணுங்க. நான் ஸ்மூத் பண்ணிக்கல லைட்டாக தான் ஸ்மூத் பண்ணுறேன். ஹார்டாக ஸ்மூத் பண்ண வேண்டாம். ஒவ்வொரு தடவையும் ஸ்மூத் பண்ணும்போதும் அந்த பச்சிலாவில் க்ரீம் இல்லாத மாதிரி பாருங்க. அதுக்கு பிறகு சின்னதாக ஏதாவது டச்சப் பண்ண வேணுமெண்டா கொஞ்சமாக க்ரீம் பூசி ஸ்மூத் பண்ணி விடுங்க. இந்த மாதிரி தான் பேக்குங்க கப்ளரை கலட்டி நொசல்ஸ் மாற்றுறது. இந்த கேக்கை மறைச்சு ஃப்ளவர்ஸ் போடுறதால ஓரளவு தான் ஸ்மூத் பண்ணியிருக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எந்த பேட்டர்னும் போடலாம்.
கேக்குக்கு மேலே அதே நொசல்ஸாலேயே பார்டர் போடுறேன். பார்டர் போட்ட பிறகு கேக்குக்கு ஒரு நல்ல லுக் கிடைச்சிருக்கு. உங்களுக்கு வேணுமென்றால் இந்த ஐசிங்காலேயே எழுதலாம். நான் கேக் டொப்பர் தான் கேக்கின்ற நடுவில் குத்தி விடுறேன். சுகர் பேர்ல்ஸை எல்லா ஃப்ளவர்ஸுக்கும் வச்சு விடுறேன். இன்றைக்கி ஃபொண்டனில் தான் நான் நேம் கட் பண்ண போகிறேன். பாருங்க, நல்ல வடிவாக லெட்டர்ஸ் வந்திருக்கு. இந்த லெட்டர்ஸை நான் பட்டர் ஐசிங்கால தான் ஒட்டுறேன். லெட்டர்ஸுக்கு மேலே இருக்கிற கார்ன் ஸ்டார்ச்சை ப்ரஷ்ஷை வாட்டரில் டிப் பண்ணி எடுத்து விடுறேன். இதுதான் நான் அன்றைக்கு செய்த கேக்கின் ஃபைனல் லுக். இப்போ வாங்க கப் கேக்குக்கு அதே நொசல்ஸாலேயே டெக்கரேட் பண்ணுவோம்.
கண்டிப்பாக இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, அப்படியே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இன்னொரு vlogல நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் தேங்க்யூ, பாய்.